Okay, can you take out May, June 1852? May, June 1852. The first experiment, the planning part. Right, I think I told you I'll just discuss the planning parts and then problem okay. So let's look at this. It says the student is investigating the reflection of light from a compact disc as shown in figure 1.1, and light disc and will hit the screen. The student observes on the screen a maxima and minima, which is similar to that of a diffraction grating. The distance h is measured to one of the maxima. So h is one of the maxima. It is suggested that the relationship between h and the wavelength lambda of the incident light is given by this. So lambda h equals to n lambda by d plus b. N is the order number of the maxima, and d and b are the constant. So they're saying that light will come and fall here, and screener mode you'll have maximas. So you'll have bright spot and also dark spot, right? The h is measured to one of the maxima. This part is important, okay? H is not measured to the first or the second or the third. It's any one of the maxima out there. And n is the order number. N is the order number. So this is not behaving like your double slit setup. It's more like which one, which interference pattern had order number and maximas. Bright spots and maximas কোথায় প্রডিউস হতো? একটা ছিল না এরকম যে তোমার bright spot প্রডিউস হতো on the screen, like at the center, and then one here and then one there and one there and there. এটা একটা আরেকটা ছিল এরকম দেখতে যে মাঝখানে ব্রাইট, তারপর কোনো লাইট নাই, আবার ব্রাইট, আবার কোনো লাইট নাই, এরকম, which was known as the what pattern, the fringe pattern, right? So there were two types of your fringe pattern out there. Both of them are different. One of them, the first one, right, was generated by what kind of a device? Double slit interference. That's a double slit is one of them. And what's the other one? Diffraction grating. Diffraction grating. Now the question is, কোনটা এখানে হচ্ছে diffraction grating আর কোনটা হচ্ছে double slit? Which one is diffraction grating here? The one on the top or the one on the bottom? Sorry, which one? This one. Oh, wait. Which one is your diffraction grating here? And which one is your double slit interference experiment? So yeah, which one is diffraction grating? Diffraction grating. Do you remember the equation for diffraction grating? What was the equation for diffraction grating?
n, yeah, d sine theta equals to n lambda. Okay, and for double slit interference, what is the formula? Yes, lambda equals to ax by d. So the question is, which one is which one? Double slit কোনটা হবে এখান থেকে আর diffraction grating কোনটা হবে? It's an important distinction because আমাদের এক্সপেরিমেন্টের জন্য দরকার। Diffraction gradient is the lower one. আচ্ছা, so do you guys agree? Diffraction gradient হচ্ছে এটা and double slit হচ্ছে উপরেরটা, and double slit one is this one, right? এই নিচেরটা। No, it's the other way around. Yeah, so it's not been a year. I thought that's the problem. So d sine theta n lambda is diffraction gradient উপরেরটা আর এইটা যেটা, this is the double slit interference experiment, মানে যেটা হচ্ছিল এই নিচেরটা, because the double slit interference experiment was famous because it produced a series of dark and bright what fringes, যেগুলোকে fringe বলা হয়। আর তোমার হচ্ছে diffraction gradient was known for producing what spots, bright spots on the screen, right? Why am I saying that? Is because এখানে ওরা বলছে কি that they're using your one maxima and n order. এটা মানে হচ্ছে you're not gonna have this যেটা হচ্ছে typically হচ্ছে double slit interference হয়, like the screen will have a series of brights and darks like that. Instead কি পাবা তুমি? You'll find like a very bright complete darkness, very bright complete darkness, very bright complete darkness. These bright spots will be seen out there, and these spots are referred as what? Order, right? Anyways, let's say you didn't remember this, which is normal, right? দেখি আমরা করতে পারি নাকি এক্সপেরিমেন্টটা। So এখানে বলছে design a laboratory experiment to test the relationship between h and lambda. Explain how your answer could be used to determine D and B diagram, right? So the question that you had was the diagram. তোমার question কি ছিল? আচ্ছা, control variable কি? এটাই জানো না? আচ্ছা, okay, fine. Right, so diagramটা হচ্ছে এখানে যেটা দিছে এটা কিন্তু কোনো কাজের না। আমি বলি কেন কোনো কিছু কাজের না, because এটা কোনো experimental setup না। এখানে বলছে there is a screen আর এখানে কি আছে একটা CD, right? and এখান থেকে লাইট আসতেছে random এক জায়গা থেকে, right? but আমাদের এখানে কি দেওয়া আছে? lambda is my experiment between h and lambda, right? What's my independent variable? What is independent? Intensity of light. Lambda ki intensity of light na ki of light? Wait, can you turn on the fan? Right, so এখানে হচ্ছে আমি বলি তোমার কি মনে আছে যে এক্সপেরিমেন্ট যখন ওরা চায় there's a statement that you need to focus on. So the statement কি বলছে এখানে? That design a laboratory experiment to test the relationship between h and lambda. এর বাইরে কিছু করার নাই তোমার এখানে, okay? Now h হচ্ছে the height and lambda is what? Lambda is the wavelength. তো তোমাকে যদি হচ্ছে জিজ্ঞেস করা হয় কোনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্ড ডিপেন্ডেন্ট, এইখান থেকে আসবে, অন্য কোনো জায়গায় হবে না। তো এখানে কোনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট? wavelength, right? So এটা হচ্ছে wavelength, ওইটাই তোমার ডায়াগ্রামে লাগবে। আচ্ছা, ওইটা দেখাবো এখন। and h টা কি হবে? The height, and height কেমনে মেজার করতে হবে everything ডায়াগ্রামে দেখাতে হবে, okay? So first বলছে show a diagram to show the process here. Question for you guys, okay? How do you vary the wavelength of a light? Yes, different color lights. Yes, but how do you know their wavelength? Yes, but red light to a spectrum. There's so many different colors of red, right? So how do you figure out which one is your exact color? So কেমনে করা যায় এটা? Anyone? How do you generate light of known wavelength? Light frequency generator, like a light generator. So আমি বলি কোনটা ইউজ করতে হয়। This. So laser use করা হয়, and এই laser গুলোর মধ্যে হচ্ছে but এখানে একটা প্রবলেম আছে। This one is single output laser. এটা হচ্ছে 532 nanometer লেখা আছে, so it's green light 532 nanometer, right? আর তোমাদের যে এক্সপেরিমেন্টটা করা হচ্ছে
It's actually just this. Only because I lost my diffraction grating back then. This is a diffraction grating, right? So diffraction grating e ki hor kotha. Let's see. A uporeta hoy na nicheta hoy, okay? So if you put light through the diffraction grating, I'll use that screen, okay? I'll use that wall as my screen. Do you see that? So what are those? Bright spots, right? And it turns out if you find the length between two bright spots there, and you can find the angle, right? A angle they use for key determine করতে পারবা sin theta, right? And এখানকার information যা দেখতেছো, right? দেখতে পারো সবাই show করে দিই। এখানে using the information provided here, you can actually generate like the wavelength. My wavelength কত বের করতে পারবা, okay? Is it a series of bright and dark fringes or are these spots? Spots, right? So spot যদি হয়, it means it's order number বলা হয়, center to zero একটা দুইটা করে যায়। What was the maximum angle they could cover? 90 degree, right? So দেখবা যে এখানে হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না, but সাইডে দুইটা দেখা যায়, ওই যে দূরে একটা দেখা যাচ্ছে, you see the corner of that wall. So এরকম করে 90 degree যাওয়ার কথা, এইটা প্রডিউস হচ্ছে, okay? But this is what frequency? One frequency, right? How do I vary this frequency? So the thing that we use is এরকম লেজারের মতন একটা পাওয়া যায় that is connected to a power supply. It does your যে LED তে RGB flow light হতে থাকে না, color just change হয়ে থাকে, ওরকম একটা। You can actually vary the frequency by varying the watt of the power supply, the voltage, okay? That's how LEDs work, by the way. They're across the voltage change color or the key change হয়ে যায়, color change হয়ে যায়. Now that's wavelength, but can you tell me how to detect the maximum on the screen? Maximumটা কেমনে বের করব, কেমনে মেজার করব? Zero, no, and any n is fine, right? Because the experiment is, sorry, so I'm fully set up to কিরকম দেখতে হবে। The setup goes something like this. You have this frequency generator or a power supply. A power supply টা হচ্ছে different voltage provide করবে, that is going to be connected to what? A light source here. And a light source হচ্ছে what kind of a light source produces all colors? Does anyone have any idea? Yes, but individually all colors. It's very famous. It's a light source that can produce any color you want. Huh. Yeah, it's LEDs. It took not even 5 minutes ago. So light emitting diode. LED হচ্ছে advantage কি? That's why they are on your screens right now. LED এর মধ্যে যে ভোল্টেজ দিবা, ওই ভোল্টেজের like corresponding to কি প্রডিউস করবে একটা color, and every voltage out there has a unique watt to it, color out there, okay? So LED use করবা, and then you have this surface here যেখানে you're going to keep a CD যেটা হচ্ছে reflect করবে, and then on the other side you have a screen here, and screener পাশে কি রাখবা? A meter rule to measure the watt, the length. So there's a meter rule placed here to measure the length of whatever is happening here. So your light source ke bend korte hobe nicher dike, point it at the laser. So the light will come here, hit the screen, and go and produce probably a series of maximas and minimas, but at a diffraction gradient. So just maximas produce hobe. Tomake height measure korte hobe, the h here, and the corresponding watt here, n. This is going to be n how much? এটা না না, এই এনটা কত হবে? What n number is that? 0. Why 0? Nah, middle. How is, wait, how is this the middle of the screen? But this is the one that goes straight, right? The different color length. Yeah, it's going to be 2. All right. Right, so that's the experiment. এখন ওরা এখানে বলছে what should be a control here? So control এখানে হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে না, মিডলটা তো তোমার লাইটটা এখানে এসে এই সারফেসে is acting as a diffraction grating. So এখান থেকে যেটা বাউন্স করে সোজা যায় is usually the closest, তার জন্য is the brightest, so it's the 0. আর যত দূরে যাবে আস্তে আস্তে লাইট হতে থাকবে। That's the part that we don't have in our syllabus. So এটা হচ্ছে AS edexel আছে। So CD এর ভিতরে ছোট ছোট গ্রুভ থাকে, ওই গ্রুভ গুলো হচ্ছে different color কে diffract করে।
So have you ever seen a CD player? So CD player ভিতরে একটা laser থাকে, ওই laser কি color? Yeah, red. আর red যেটা red এর হচ্ছে wavelength অনেক বড়, তার জন্য it can't read too much information. So back in 1990s they came up with something called the Blu-ray DVD. So Blu-ray যেটা করতো blue color use করতো, আর blue wavelength অনেক ছোট, so you can pack in more what into your DVD information. Because আগে যেটা ছিল যে হচ্ছে maximum capacity ছিল 600 MB একটা ডিভিডিতে, নর্মাল ডিভিডি, এগুলো ব্লু-রে it's like 25 GB পর্যন্ত নিতে পারে, right? So যে কালার গুলো হচ্ছে এটার উপর ডিপেন্ড করে, সাইজের উপর ডিপেন্ড করে. So there's a physics behind it. How does the reflection take place and how does the computer know what the information is? Okay, ones and zeros store করে. So এটা হচ্ছে is so we don't have that. So এখানে আমাকে বলতে পারো what could be the control variable here? দেখি অনেক কিছু মনে হবে তোমাদের. Yes, very good. The ambient light. Okay, so we have to make sure that the background light has to be controlled. Okay, background light. কারণ I don't know if you have seen a DVD or CD. Did you move for the rainbow pattern দেখা যায় একটা, right? That's basically a diffraction happening. Okay, white light যেটা হচ্ছে, what pattern do you see? The entire rainbow pattern. But red দিলে just red টাই দেখা যাবে. What else can be a control here? Yes, very good. Distance between the light source and the screen, distance between the screen and the DVD. Okay, because এই দুটাই হচ্ছে intensity vary করতে পারে, angle vary করতে পারে, which could be a problem for us. Anything else? And না, একটা problem নেই, because আমাদের এখানে হচ্ছে n, আচ্ছা না, you're right. Order numberটাকে আমি ফোকাস করব, because nটা যদি vary করে তাহলে এক্সপেরিমেন্টটা কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে. Order যে কোনো একটাকে ফোকাস করব. It could be second, could be third, যে কোনো একটা. I'll take second here. First নিতে পারো, second নিতে পারো, third নিতে পারো. কেন second নিচ্ছি? Why not first? Height বেশি. Yes, what's good in that? Yeah, bigger value, lower percentage uncertainty, easy to measure with your meter rule, like a lot of advantages out there. So yeah, that's basically it. Clear? ওটা frequency generator ছিল, আচ্ছা হবে, আচ্ছা আমি চেক করতেছি. ফিল্টার ইউজ করছে, হ্যাঁ. Do you know how to use a filter? So filter is very straightforward. It's the original way of actually changing color. Not very effective. I'll tell you kemne pore. So different filters are out there. They have different colors in them. What you do is you place it in front of what light? White light. And what it does is filters waves out and allows only one particular color to pass through. And by doing so, you can have a range of colors out there. The problem with filters is you only have limited range. I mean, you have like 6 colors or 5 colors or 4 colors, right? With a frequency generator or a power supply, what colors do you have? Every color out there, right? Also, filter are the problem. তোমার ফিল্টার যে লাইট ফিল্টার করে দিচ্ছে, টিপিক্যালি ফিল্টারগুলো এরকম দেখতে হয়, আর উপরে লেখা থাকে, এটারও যেমন লেখা আছে, বাট উপরে লেখা থাকে কত ওয়েভলেন্থ দিবে ওরা. But the thing is, when light passes through the filter, you can't confirm that যে ওটা কি ওই ওয়েভলেন্থ নাকি. And I'm talking about filter in details because filter is like very prominent in Excel syllabus. ওদের ফিল্টার ইউজ করলে হচ্ছে সাথে সাথে একটা এরর চলে আসে in the experiment. It's called a systematic error. কারণ ফিল্টারের মধ্যে there's always the imperfection, right? এই লেজার যেমন the same thing. This laser says 532 nanometer plus minus 20. What's that 20? Uncertainty. মানে এটা 532 বলছে, but it can be actually 552 and 512 as well. Laser তো হচ্ছে you can adjust, but এখানে ফিল্টারে এরকম কিছু লেখা থাকে না. It's just a green filter, right? The green color তো there's a lot of value out there. So that's one of the problems with filter. আর একটা হচ্ছে frequency generator LED. There's no other way of producing different light. I'm check করে দেখছি আর কি বলছে ওরা. And for checking the maxima, এটা কিন্তু just you can look at it, কিছু লাগতেছে না. But if you wanted to detect light intensity, what would you use? এই এভাবে নাম করলে তো সবকিছুরই নাম হচ্ছে কি ইউজ করবা? Yeah, an LDR, light dependent resistor. A light dependent resistor, basically the term you're looking for is called a light sensor, right? Or light meter. Cricket match use for a light meter. But yes,
ওইটাকে নিয়ে চেক করতে পারো, বাট আই পার্সোনালি ফিল যে ইটস আ ব্রাইট স্পট, রাইট? এই স্পট গুলো তো বের করা অত কমপ্লিকেটেড না, মানে যেগুলো তোমরা দেখছিলা, ইটস ভেরি প্রমিনেন্ট। কোথায় এটা লাগতো, ইফ ইউ হ্যাড আ ওয়ার্ড এক্সপেরিমেন্ট, এই যে এইটা, কারণ এটা কিন্তু একটা গ্রেডিয়েন্টে কোথায় ম্যাক্সিমামটা ওটা বের করে একটু লাগে। আচ্ছা, আমি একটু চেক করে দেখি হোয়াট ডিড দে অ্যালাউ। This is they said LED, sorry, lambda is the independent variable, H is a dependent variable, keep angle same. So yeah, angle, distance আর ওটা থাকলে angle এমনি same হবে। আর হচ্ছে light source CD method to না লিখছি তো, the first thing they said is different laser or LED or LED। না না না, তোমার এলইডি তো অ্যাডভান্টেজ ওইটাই, তোমার ডিফারেন্ট এলইডি ইউজ করতে হবে না, একটা এলইডি ইউজ করতে পারবে, ওটা কি চেঞ্জ করতে হবে ভোল্টেজ। আর এই লেজারের প্রবলেম কি হয়, তোমাকে 500 ডিফারেন্ট লেজার রাখতে হবে। সো এখানে বলছে যে মেথড টু চেঞ্জ ওয়েভলেন্থ ডিফারেন্ট লেজার্স অর এলইডিস অর ইউজ ফিল্টার। দে ডিডন্ট গো ইনটু দ্য পাথ যে হচ্ছে তুমি এলইডি একটা এলইডি চেঞ্জ করতে পারো, ডিফারেন্ট এলইডি ইউজ করতেছে, বাট ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ ফ্রম ওয়ান এলইডি। 2018 তো শুড বি very prominent back then as well. I don't know কেন লেখেন ওরা। আর কি বলছে, method to determine the wavelength, read the label on the LED or the same এটা। আচ্ছা, আর বলছে measure the height, তারপর plot a graph, improvements এর মধ্যে বলছে oh safety precaution, yes, it's actually a big deal here. What's the safety issue here? Lasers are problem। আচ্ছা, এই লেজার গুলো কিন্তু actually very dangerous, তোমার চোখে যদি দেওয়া হয় temporary blindness create করতে পারে, okay, just momentarily যদি চোখে লাগে। So avoid looking at it for a long duration of time, angle, intensity, distance same রাখতে, clean the surface of the CD, check for thickness variation, yeah, basic জিনিসগুলো, okay, clear এটা? Oh, zero order. So typically what happens is you have a diffraction gradient here, and your light, they just want to clarify something. You're not supposed to know which order it is. It's just you have to follow the number of the order same. Maybe you're counting the 7th order all the time, but in your mind that's the 2nd order. It's not a problem, right? Because at the end of the day, it's going to be the same number for all of them. It's a constant that we're keeping, right? But normally what happens, light enters the diffraction gradient and it just goes straight through, right? And what happens here is if you bring the angle here, this starts to go that way. It's called refraction. So you go this way, it goes that way, it goes this way. This slide just goes like that, and then it splits up, and the splits go this way under the CD, right? And some of them go which way? Above the CD, that are reflected outwards. So that's how this is generated. So in that case, what here should be the central? This one, right? Right, and then first and the second. Okay. Right. Do you guys have any questions? Oh no, no. You want me to clarify? Planar কিন্তু এটাই, because planar is like I have to address what your problems are. আমি করে দিলে তো হচ্ছে actually কোনো কাজে দিচ্ছে না। So বলো if you have any other out there, or else আমরা হচ্ছে 2023 মে জুনে যাব। আমরা হচ্ছে today's Saturday, Sunday, Monday. We'll do one more class on planning, and then I'll start just your revision chapter wise, okay? Feels check really. Yeah. Okay, when's the fields one? Okay, so can you
take out June 23, 5-1. Any chapter in 8-2 that you want to skip? And there's one. Astrophysics. Medical to guaranteed আসবে. And আসবে মানে হচ্ছে 8 mark না, it's going to be like a 8 mark 6 mark question. এর নিচে দেন ওরা 5-1. এটার equationটা is a little challenging. So দেখি. Do you guys take it out? It's one with the pulley. Okay, screen it too. Let's see this. We'll take turns to answer. আচ্ছা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করব. A wooden cube of mass A is placed on an inclined plane. Listen carefully, okay? Don't make a question go back on. So a wooden cube of mass A is placed on an inclined plane. The cube is attached to a cylinder of mass B using the string that passes over a pulley, as shown in figure 1.1. The angle between the plane and the horizontal surface is theta. Initially, the cylinder is held at rest. The cylinder is released. The time for the cylinder to fall the distance d is t. It is suggested that t is related by this thing here. I won't call this an equation, where h and k are constants. Plan a laboratory experiment to find a relationship between t and theta. Draw a diagram showing the arrangement of equipment. Explain how the results could be used to determine the value of h and k. Right. Can you tell me what's the independent variable here? Oh, you did it. Oh, you didn't read it. You can try. Theta, angle, independent variable. Yes. Okay. And the dependent variable? Time. What time? Yes, you have to say the whole thing. Okay. So time for the cylinder to fall a distance d is t. Now, can you tell me what is distance d here in the diagram? No, her. What is distance d here? No. Can you try? Wait. Distance that till the cylinder touches the ground, as in like height of this thing or bottom of that thing? Bottom. So it's the distance traveled by the cylinder. Yes. Okay. So d is the distance fallen by the cylinder. So it could be at a higher height. But যেখান থেকে release করো ওই distance d. And can you tell me a experiment what should be a control? কি same রাখবো? আমরা হচ্ছে কি কম্পেয়ার করতেছি, এটা পড়তে যে টাইমটা লাগে ওটা হচ্ছে টি আর এই অ্যাঙ্গেলটা, রাইট? আমরা অ্যাঙ্গেল ভ্যারি করব আর টি ভ্যারি করব, কি সেম রাখবো থ্রু আউট দি এক্সপেরিমেন্ট? Mass, right? Good. So you'll keep the mass constant of this thing, the same mass use করবো. What else? At least 2-3টা control থাকা উচিত এখানে. Sorry. Yes, mass of the cylinder as well. Anyone else? Anything else? Length of the string. No. Yeah, the distance. The distance that it falls every time. এটাকে সেম রাখতে হবে. Distance fallen. আর কি বলছিলা? Surface area. Which is the identical cylinder every time. Distance fallen. আচ্ছা বলতেছি, বলো কি? Theta. No, theta is a variable.
What else? Sorry. Surface of the plane or the smoothness of the plane. Yeah, just use the same plane every time. এখানে হচ্ছে ওরা ফোকাস করছে the thing that must be constant, এটা ওরা সবসময় করে is equation থেকে দেখে করে আমরা কি ভ্যারি করতেছি এখানে theta and what else this t, right? So theta and t এই ইকুয়েশনের মধ্যে আর কোনটা ভেরিয়েবল একটা d, right? So এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, তো that's mandatory, এটা আন্ডারলাইন করে দিয়েছে। additionally ওরা বলছে you can keep mass constant, you know, the surface constant, তারপর হচ্ছে the cube same every time, so those are additional which no one is going to change. Honestly speaking, you're doing an experiment, right? কেন মাঝখানে তুমি তোমার প্লেনটা চেঞ্জ করবা, তুমি কেন মাঝখানে randomly হচ্ছে সিলিন্ডার চেঞ্জ করবে? you're not supposed to do that, right? মানে logically speaking, but d চেঞ্জ হতেই পারে, right? Your question was d টা বুঝো নাই? d টা হচ্ছে এই the distance the object is falling. So আমি যখন অ্যাঙ্গেলটা ভ্যারি করতেছি, I would want to make sure it always falls what distance, same distance. এটা হওয়ার কথা না, কেন? বিকজ আমার যদি এটা এখানে থাকে যে ডিস্টেন্স পড়বে, এখানে গেলে ডিস্টেন্স তো চেঞ্জ হয়ে যাবে, এখানে গেলে ডিস্টেন্সটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। সো তোমাকে ডিজাইন এভাবে করতে হবে that every time, regardless of what inclination you have, you always release it from the same height. কারণ আমরা দেখতে চাই যে ওই ডিস্টেন্সটা পড়তে অ্যাঙ্গেলটা কেমনে এফেক্ট করতেছে। and you have done mechanics, right? So you'll probably remember why is it a factor. So mechanics, you'll know that যখন অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ করতে থাকো, এই কম্পোনেন্ট অফ ওয়েটটা বাড়তে থাকে, and component of weightটা বাড়তে থাকলে এটার যে অ্যাক্সেলারেশনটা on the other side বাড়বে না কমবে? কমে যাবে, হ্যাঁ কমে যাবে, রাইট? সো তুমি যদি দেখতে চাও যে কেমনে অ্যাঙ্গেলটা তোমার এই অ্যাক্সেলারেশন কি ইম্প্যাক্ট করতেছে, ডোন্ট ইউ ওয়ান্ট টু চেক ইট ফর দ্য সেম ডিসটেন্স ফলেন? আমরা তো অ্যাক্সেলারেশন বের করতেছি, আমরা কি বের করতেছি? টাইম। তাহলে ওই অ্যাক্সেলারেশনের সাবস্টিটিউট হিসেবে আমরা সি দ্য টাইম ফর দ্য সেম ডিসটেন্স, রাইট? এটা এখন তুমি যদি ডিসটেন্সটা না করতে চাও, রাইট, হোয়াট উড ইউ হ্যাভ হ্যাড টু ফাইন্ড ইনস্টেড অফ টাইম? অ্যাক্সেলারেশন। অ্যাক্সেলারেশনটা তাহলে বের করে দেখতে পারতাম, বাট অ্যাক্সেলারেশন বের করা তো কমপ্লিকেটেড। সো আমরা ডিসটেন্সটা সেম রেখে টাইমটা জাস্ট কম্পেয়ার করতেছি। এটা কোথা থেকে আসছে? ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার ইকুয়ালস টু 2as, রাইট? এখানে ভেলোসিটি ফাইনাল হচ্ছে ভ্যারি করবে, ইনিশিয়ালি জিরো, অ্যাক্সেলারেশনটা ইজ লাইক ইউ নো চেঞ্জিং, তার জন্য হাইটটাকে আমরা কি রাখতেছি? কনস্ট্যান্ট। যেহেতু আমার হাইট কনস্ট্যান্ট, অ্যাক্সেলারেশন চেঞ্জ করলে ভেলোসিটি চেঞ্জ হবে, ভেলোসিটি চেঞ্জ হলে এখানকার কি চেঞ্জ হবে? টাইমটা কিন্তু ফল। দ্যাটস দ্য লিঙ্ক উই আর ডুইং হিয়ার। আচ্ছা, নেক্সট বলছে you know, you need to have an apparatus here. So apparatus কি হবে? সবই তো দেওয়া আছে, তো মিটার রুল রাখতে হবে আর একটা টাইমিং ডিভাইস ইউজ করবে। What would you prefer to use for timing? Protractor for the angle? Oh হ্যাঁ, তাই protractor লাগবে। টাইমের জন্য কি ইউজ করবা? Stopwatch, stopwatch, light gate, camera, stopwatch, হ্যাঁ সবই আছে এখানে। ওকে, ওরা বলছে protractor ইউজ করতে হবে। Can you give me a better method of finding angle than a protractor? Protractor is usually considered to be not a appropriate or accurate method because of its very poor uncertainty. What's a better way? Yes, very good. ওইটা যে ইমপ্রুভমেন্ট যদি কোনো সময় আসে, ওখানে বলতে পারো instead of using a protractor and finding the angle, use trigonometric ratios, ওই opposite by adjacent, right? আচ্ছা, now what you need to tell me is h আর k কেমনে বের করবো? So what do I do here? A and B কি বলছো ওরা? What is A and B? Mass of that one and mass of that one. So no, you have to probably, I think they didn't mention it, so you have to also mention that you have to measure it. So I'm going to plot a graph here for what versus what? Sine theta on the x-axis. Sine theta and 1 by t square, correct? So once you do that, you're supposed to get a straight line with a positive gradient or negative gradient? Negative gradient, with the y-intercept being what? Ka by a plus b into 2d or divided by 2d? 1 by 2d. Okay. Now negative to বাইরে নিয়ে নাও and plot it like that. Okay. তারপর what should the gradient be? h by this one, right? So minus a h by a plus b. That's gradient. In right, 2d থাকবে এখানে।
No. Try to avoid it because I think it most likely, from what I understand, is going to be a graph that's completely negative. Okay, with negative intercept and negative gradient. So I think it not draw better, but yeah, you can just acknowledge it in your math that the graph looks like this. Yeah, so that's the experiment. Any confusion? থাকলে বলতে পারো এগুলো কিন্তু 15 marks মানে হচ্ছে you have to write the proper full answer. Just ছোট ছোট point acknowledge করলে হবে না, full sample তো দিছি তো তোমাদেরকে. This is how your answer should look like. Um, full comprehensive answer. Everything has to be detailed out. Every measurement. So how do you know what to write? এটা অনেক সময় problem হয় না, so এটার জন্য হচ্ছে what do you follow? Which is the checklist I gave you. এটা. So just keep answering based on this. Tell you you're covering everything. Okay. So for say any experiment, independent লিখবা, dependent লিখবা, control লিখবা, you write down the apparatus or diagram কি হচ্ছে. Don't forget to write what measurements you take, then analysis, then precaution safety, then improvement. If you write all of these, right, you must cover everything. There's nothing that goes left out. ওদেরটা ফলো করলে মাঝে মাঝে অনেক কিছু মেবি ইউ টেক ইট ফর গ্রান্টেড লিখতেছো না, বাট লেখা উচিত ছিল. হ্যাঁ হ্যাঁ, completely fine. Yes, absolutely. Sequence লাগে না. They check the answer also in the holistic way. Like they will check the entire answer for points anywhere. Okay. But a করলে I think it's more systematic because you address them as the problem arises. You have to use paragraphs. এটাতে আচ্ছা best fit worst fit. Right. They divided the paragraphs into 3, hasn't? Oh yeah, of course. The way you paragraph, there are many ways out there. So one common way of paragraphing is all the variables in one paragraph, all the procedure in one paragraph, and all the precautions in one paragraph. That's one way of doing it. The other one is every point is a paragraph. So both of them are fine. If I would write this in my exam, I'd probably do the one with all variables, the way I did this, like the colors I've used. So blue, green, and purple, 3 different paragraphs. Okay. হ্যাঁ বলো এখানে কোনটা? আচ্ছা হ্যাঁ, সো তোমার যখন প্লট করতেছো, প্লট করার পর দেখবো যে এদিকে একটা আনসার্টেনিটি থাকে, এখানে একটা আনসার্টেনিটি থাকে, রাইট? সো এই আনসার্টেনিটি গুলো কোথা থেকে পেলাম আমরা? ফ্রম আওয়ার গ্রাফ এন্ড দ্য টেবল, রাইট? সো ওয়ান্স ইউ প্লট দেম লাইক দ্যাট, এই এই যে লাইনটা ড্র করছি, দি অরিজিনাল ব্ল্যাক লাইন হিয়ার, দ্যাটস দ্য বেস্ট ফিট লাইন। বাট কোয়েশ্চেনে বলছিল ড্র দ্য ওয়ার্স্ট ফিট লাইন অ্যাজ ওয়েল। সো হোয়াটস আ ওয়ার্স্ট ফিট লাইন? It means it's a line, right, that goes through coordinates that are the worst coordinates out there, but they're still what coordinates? Correct coordinates, because they lie within what? Your range of uncertainty. So I'm যদি হচ্ছে worst-টা চাই, I'll take the highest, like lowest value on this side and the highest value on that side. তাহলে আমরা যে লাইনটা পাচ্ছি এখানে, isn't this the highest gradient that is technically allowed? বুঝছো কেন? Because I've taken the worst point there and the worst point here. আবার similarly আমি যদি একটা লাইন ড্র করি from let's say এইটার এই সাইড থেকে, right, to the opposite end of the other side, like this, that would be my worst fit line again, but this will be the worst fit line with the least gradient. And if you look at this, this is the steepest possible line out there, that is still correct. This is the flattest possible line out there, that is still correct. So these are your extremes. Uncertainty is the difference between your extremes, maximum minus minimum, right? So divide by 2. So ওইটা করে আনসারনি পাওয়া যাবে। এখন তুমি যেহেতু বেস্ট ফিটটা বের করছো and one of the worst fit, তাহলে আনসারনি কিন্তু হচ্ছে maximum minus the average, or uncertainty is average minus the minimum. এই যে কোনো একটা হচ্ছে তোমার uncertainty হবে. So there are 3 ways of finding uncertainty. একটা হচ্ছে maximum minus minimum divided by 2, আর একটা হচ্ছে maximum minus average, আর একটা হচ্ছে average minus minimum. So এখানে যেহেতু দুইটা দেওয়া আছে, আমাদের ওই maximum minimum বের করতে হচ্ছে না। হ্যাঁ, অ্যাড করে দিল এখানে।
Yeah, I've seen that. It's sometimes the ones at the bottom is too small, but the ones on the top is very large. In that case, you can just go from one side to the other extreme side. I don't know. It's sometimes very small. It's like one box, right? You just have to draw it. There's nothing we can do. Or you can do is take a wider scale so that one box is now like four boxes. Oh yeah, you can't write. So I think if the scale is given, it has to be the way they have given it. Bolo confusion? No. Okay. এটা পরেরটা বের করো. This is 23, right? May, June. Take out October, November 23. October, November 23, 5-1. 5. It's 454. You can go at 5. Yeah, which one? D. Oh, the. Okay. Yeah, okay. Uncertainty for log values. May, June 2, 3 can you take out the graph? ওখানে log আছে তো logটা কেমনে অ্যাপ্লাই করতে একটু দেখি আমরা I'll give it. আচ্ছা হ্যাঁ বলো হ্যাঁ ওইটা Oh, okay. D. Yeah. It's a very good question. এটা করি আমরা 1 mark, but it tests your uncertainty skills. Okay, so the values of V naught and V are given here. Calculate ln V by V naught, include the absolute uncertainty in ln V by V naught. Correct. Very random question. এরকম typically দেয় না ওরা, but yes, এটা হয়তো পারো নাকি I had, but the table এটাই দেয় হ্যাঁ I mean -693 uncertainty 0.040 0 plus minus 0.40. To the D কি বলছিলাম minus no the actual value right and uncertainty is minus 0.040 0.0693 also possible na because the original data is how many significant figure so 0.697 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 0.
and uncertainty 0.04 আসে interesting আচ্ছা দেখি okay কেমনে করতে হয় একটু দেখো এদিকে how do you find uncertainty for logarithm এরকম question you have to do which formula so uncertainty is equal to কোনটা use করব the original formula what's the original formula of uncertainty maximum possible value for this combination minus minimum possible value of this combination divided by 2 that's how you find uncertainty right now yes 0.06 ঠিক আছে so how can I find natural logarithm of v by v naught here maximum possible value right so I'll take ln do you guys know how logarithm values are influenced by what's inside the bracket so the higher the value what is the log function going to be the lower the log আচ্ছা আমি ইজি করে দিতাম তোমরা log base 10 করো তো তার জন্য এটা পিকচার করতে ডিফিকাল্ট log 100 কত 2 right 10 base 2 log 1000 yeah log 10000 4 so log যত ভ্যালু বাড়ে log এর ওই কোএফিশিয়েন্টটা বাড়তে থাকে মানে the power right so ln is same ln is just base 10 আর কি হবে e base e okay so তার মানে v যদি বাড়ে তাহলে ln বাড়বে similarly আমি যদি এটা কমাই তাহলে ln বাড়বে because you know 1 by 0.1 মানে কি 10 right so I need to look for the highest possible value of v কত এটা possible 2.5 কেমনে এই যে 2.4 minus 0.1 and what's the lowest possible value of v naught 4.7 এটা করলে I'll get my maximum possible value of l মানে you know lv by v naught and for minimum possible value I'll do the same thing but দেখো কি করি I'll take the smallest possible value at the top so how much should that be 2.3 divided by largest possible value at the bottom 4.9 and that will give me my minimum so this is my minimum value this is my maximum value so maximum টা কত আসে minus 0.63 632 31 31 acha okay and what was the lowest possible value 756 right so therefore uncertainty is maximum minus minimum right তোমরা চাইলে এটাকে মডুলাস নিয়ে করতে পারো মাইনাস সাইন বাদ দিয়ে ওকে বাট মাইনাস সাইন পরে অ্যাড করতে হবে জাস্ট মনে রাখো 0.756 minus 0.631 divided by 2 তাহলে কত দেয় 0.06 right but এটা নেগেটিভ রাখতে হবে because I just took the negative out here so how do you write your answer হ্যাঁ ওটাও দিতে পারো or ওই ln 4.8 by 2.4 কি 0.69 আসে minus 0.69 অরিজিনাল ভ্যালুটা হ্যাঁ তাহলে minus 0.69 something plus minus 0.06 you have to maintain the same significant figure as the data provided and the decimal place has to match your original data okay they did allow 693 plus minus 0.060 but I think this is obvious stuff so এটা হবে absolute uncertainty জানি না আমরা পার্সেন্টেজ করে না পার্সেন্টেজটা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবো না ইটস অ্যান অপারেশন আউট দেয়ার অপারেশন যখন থাকে কোনো সাইন লন পাওয়ার রাইট ইউ হ্যাভ টু ডু ইট ম্যানুয়ালি why is it negative oh it's because our values are negative I just for my calculation purpose ignored them হ্যাঁ of course যে আমি ঠিক করি তাহলে আদারওয়াইজ কনফিউশন চলে আসবে okay okay bring whatever questions you have next class also bring your book with you the gravitational fields ওটা দিয়ে start করব